Hello students, welcome back to Statistics by Savita. Okay, here, good evening. Today I discussed about a large sample test is ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದೇನಂತಂದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲೆಲ್ಲ 21 ಇದೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ವೀಕ್ ಮುಂಚೆನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ I will take a revision classes of all the 5 chapters, 5 marks, 10 marks and everything, theory part also on that time. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈಗಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅದ ಇವಾಗ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಂತೆ. Good evening, Sneha, Anusha. Okay, yesterday's problems what we discussed, it is understood? ಓಕೆ, ಯಾ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ, ನಿನ್ನೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ exercise sums. How the question paper is having a exercise sums. Means the question paper is having directly the question. It's not mentioned as a calculate a population mean or equality of means, test for a proportion or test for equality of proportion. That's why. Okay. Stat exam is on 26/10. Okay. Then time is there. ಟೈಮ್ ಅದ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ 1 ವೀಕ್ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಂತೆ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಟೇಲು 2 ಟೇಲು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದರೆ 1 ಟೈಲು 2 ಟೈಲು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. The first hypothesis what we are considering that one is always equal only. Okay, but only the thing is second the alternative hypothesis how we are considering. Okay, just a minute.
Alternative hypothesis ಅಲ್ಲಿ it is always, if it is not equal to that, then it is a two tail. If it is less than and more than, and just you observe the ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಟೂ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 160, ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 160. This second example is also mu is equals to 5 kg and mu is not equal to 5 kg. But third example, come to that third example, it is required to test whether those who practice yoga have an average blood sugar less than 120 mg. A sample consisting of 36 persons who practice yoga is observed. If their mean sugar is 118.5, then and variance is 9, at 1% level of significance, what would you conclude? Okay, mean blood sugar is less than 120 mg ಅಂತ ಐತೆ, ಹೌದು. Less than 120 mg. Then you have to less than and more than. If it comes like that in the question, you have to take it as that one, you have to consider it as a one tail test, less than 120. Okay, here just you observe, it is required to test whether those who practice yoga have a average blood sugar is less than 120. Less than 120 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರದು ಯಾವುದು, ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾರ, n is equals to 36. Sample of 36 persons who practice yoga is observed. Okay, then if their mean sugar is, their mean 36ದು n ಜೊತೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಎನ್ನದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮೀನ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, n ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. n is 36 and x bar is 118.5. And the variance kotar, sigma square it is given. Then you take it as a 9, 3 you have to take it as a sigma value, 3. Just you observe in the answer sheet, answer it is 3 divided by root of 36. Okay, 118.5 minus 120, minus value ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ what is the this one left tail out, this is the left tail, 1% level of significance. Left tail, then left tail 1%, minus 2.33 is there. Yes, minus 2.33 value. Then h naught is this one calculated value is less than or more than. minus 2.33ಗಿಂತನೂ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. -3 ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ h naught ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ minus 2.23 or 3, then you consider it as a h naught is accepted. Here it is -3 is, it comes as outside. Minus 2.3 is a limit, that is left side, it is a limit. Then it is considered as a h naught is rejected after calculating. What you have to do here, first you are writing a given data, ಹೌದಾ. ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀತೀರಿ, n, x bar, sigma and mu naught. And alpha is equals to either 5% or it is a 1%. In every example they compulsory give this one. Okay, and the one thing is this population test for a population mean is very very important here. Okay, then after taking this one you have to consider it as a h naught. H naught, how you are considering, mu is equals to mu naught. Whatever the mu naught value they give in the question, you have to take that value here. The one more h1 you have to take it. H1 is just you observe it in the question. If less than or more than is there, then you consider it as a less than or more than. If it is nothing is there, is it significantly or it is given like that, means difference it is given, then you have to consider it as a mu is not equal to
mu naught. Or otherwise mu is less than mu naught. Mu is greater than mu naught. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. The average weekly sales of the chocolate bars in a candy stores were 150 bars. Okay, 150 bars. Then it is considered as a mu naught. After advertising campaign, the average weekly sales in 64 stores. 64 stores you consider it as a N. For a typical week increased to 153 bars. Okay, 153 bars and standard deviation is a 10 bars. Standard deviation is a 10. Is the advertisement campaign successful? Increased anta itile. Increased anta. Increased to 153 bars. Okay. Then you take it as a increase sign. More than. Mu is more than. That is a right tail test. Then x bar minus mu divided by s by root of n. 153 minus 150 divided by 10 is given in the this one. Okay, standard deviation 10 divided by root of 64. Then after calculating 2.4. Z calculated value is a 2.4. Then 1% level of significance. The critical value is 2.33. More than aitala ille 1%. ಅದಕ್ಕೆ 2.33. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು. 2.33. 1% right tail test. At 1% level of significance, then 2.33 H naught is a rejected. It is 2.4. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಲ್ಲ 2.44. Then the conclusion is advertisement campaign is a successful. Yes? Is it understood? Just I give you one exercise sum. Exercise sum ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ ತಗೋಣ. 4th example 237 page number. All of you open 237 page number. A machine is designed to fill 500 ml of milk to polythene bags. A randomly selected 100 milk bags. ಹೌದಾ 500 ml ಅಂತ ಐತ್ಲ ಇದನ್ನ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಇದು ಐದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗರೇ ಇರ್ತತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಡಿಗರೇ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿಂದರೇ ಇರ್ತತಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗದು. ಅದು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್. 100 is n. Bags filled by this machine are inspected. The mean milk is found to be 498. X bar is 498. Then standard deviation is a 10. Sigma is 10. Is machine functioning properly at 5% level of significance? 5%. Alpha is equals to 5%. Okay. ಹೌದಾ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಂತ. 5th example. A random sample of 64 children is taken from a school. The average weight of the children is 29 kg and standard deviation is a 5 kg. Can we assume that the average weight of the school children is less than 30 kg? Alpha is equals to 0.05 ಅಂದ್ರೆ 5% ಅಂದಂಗ. 0.05 means 5%. Tell me the data. 5th question.
ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಡೇಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಯಾವುದು? ಎನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? What is 64? Very good. Then what is x bar value? What is x bar value? Tell me the x bar value. X bar value is 29. Yes. Standard deviation. Standard deviation 5. Correct. Then alpha is equals to 5%. Okay. What is mu naught value? What is the mu naught value? 30. Yes. Last ಇದೆ ನೋಡಿ 30. Yes. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ H0 ತಗೊಳ್ರಿ, H1 ತಗೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೋತೀರಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಾ, ಲೆಸ್ ದನ, ಮೋರ್ ದನ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಳ್ರಿ. Then you have to take it as a z is equals to x bar minus mu naught divided by sigma by root of n. You have to calculate. This is the first step. Second, this is third. Then fourth one is alpha is equals to 5% and the critical value k alpha antiva, the critical value. Then fifth one is H0 is accepted or rejected. Is accepted or rejected. Yes, correct. 30 mu naught is a 30. Then calculate this one. According to this will get a answer. ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 26ಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್. 26/10 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮಂತ್. ಟುಡೇ ಇಸ್ 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. 1 ಮಂತಿಗೆ ನೀವು ಅದೇ ಮಿಟ್ಟಮ್ ಅದೇ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನವಂಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 30th. ನವಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರು ಫಸ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ, ಆವಾಗ ಜನವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ 3 ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಈಗಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಅದು 21 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದನ್ನು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಬುಕ್ಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೆಟ್ರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾ ಕೇಳ್ಕಿಂದೆರಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಕೆ ಅಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಐಶ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು. Yes, tell me the answer. Hamid Sayed. Wait, Anusha. Send 5 marks and 10 marks question, please, ma'am. ಹಾಂ, ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮು? ಸ್ನೇಹ ಗೌತಮ್ -1.6. -1.6 is a rejected. Anusha, just check your answer. 3.57. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಹಾಂ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೈಯದ್. 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 1 ಮಂತ್ ಇದೆ. 1 ಮಂತ್ ಇದೆ ಟೈಮು. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ. 1 ವೀಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ.
ಓಕೆ ಸ್ನೇಹ, ಈಸ್ ಇಟ್ accepted ಹಾಂ. ಅನುಷಾ, ಚೆಕ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. Z is equals to x bar. What is x bar? X bar is a second one ಅಲ್ಲ. The average weight of a children is 29 kg. 29 minus 30 divided by sigma is 5 kg. Standard deviation is 5 divided by root of 64. That is a minus 1 divided by 5 divided by 8. Okay. Then 5 divided by 8 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ accepted. ಓಕೆ, ಹೌದು, accepted ಅದು. minus 1 divided by 0.6250. ಹೌದಾ? then 1 divided by 0.6250 minus 1.6 is the answer. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ H0 H1 ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ? H0 H1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಐತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ mu is less than 30. mu is equal to 30. Okay. Then the alpha is equals to 5%. It is given 5%. Alpha is equals to 5%. Alpha is equals to 5%. Then what is the critical value? K alpha value 5% less than value ಅಂತಂದ್ರೆ 5% less than minus 1.65. minus 1.65 ಅಂದರೆ it is a smaller this one than this one. smaller ಅಲ್ಲ ಇದು comparative to this. 1.66 is a greater, but 1.6 is a 60. It is nothing is there means 60. It comes inside, so H0 is accepted. Okay, accepted. Okay, got it now? Okay, the same way you tell me the data of this one, the third question. A company manufacture car tires. Their average life is 40,000 kilometers and standard deviation is of 5,000 kilometers. A change in the production process is believed to result in a better product. A test sample of 100 new tires has a mean life 100 new tires 41 kilometers ಇದೆ. ಓಕೆ, 100ದ್ದು 41 kilometers. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಾರ ಐತಿ? standard deviation change in the production process is believed to result in a better product. A test sample new tires. Can we conclude that a new product is a better result? Better result means you have to take it as a more than. Standard deviation is 5,000. Yes. N is equals to 100. Then x bar and mu naught, you tell me. What is x bar value? What is x bar value? X bar is 41,000. Yes, very good, very good. Then 40,000 is a mu naught. Then you have to calculate this one. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಟೈರ್
is known to average life of 10,000 kilometer with a standard deviation is a 500 kilometer. Okay, a random sample of 36 tires of this brand when tested resulted in the average life is 9,800. Regarding quality, what is your conclusion at 1% level of significance? Okay, sixth one is over. Just tell me the seventh one. N is equals to 36. Very good. N is equal sample of 36 tires. Okay, very good. Then 36 tire the mean 9,800. That is X bar. X bar is standard deviation is 500. Okay. Then X bar is X bar is 9,800, right? Okay, very good. Then 10,000 is a mu naught value. Then this is regarding quality. Quality ಐತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ less than more than ಇಲ್ಲ. When tested resulted in the average. It's not equal to ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದನ್ನು. What is your conclusion at 1% level of significance? Not equal to ತಗೊಂಡು you have to 5 steps 5 marks here. 5 steps 5 marks. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕು H0 H1. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 H0 is accepted or rejected. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೈಗ್ರಾಮಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 3 4 5 6 7 ಇದು 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು 4 + 5 9 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇನ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. Okay, this you have to calculate all the 4. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಜೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ನ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೇ. ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರು ತೇರಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ ತೇರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಬರೀ ಇದಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದು ಮಾಡಲಾ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. Then I wind up the class. Just you practice the sums. This only you practice. Okay, test for population mean.
Be perfect in that. Okay, the next tomorrow today I wind up the class, and tomorrow I will start with the equality of means. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಕೂಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಸು. ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿಯೇ ಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ chi-square ಟೆಸ್ಟ್. chi-square ಟೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ n is less than 30. Here Z test is having a n is more than 30. Okay students, can I wind up? Having any confusion? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ನ. ಒಂದು 100, 120, 150 ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೇ ಅದು ಲಾಸು. ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ CRs ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟು. ಎಸ್, okay, then I wind up the class. Thank you for watching the video.